Buenas tardes, bienvenidos a las segundas jornadas astronómicas de Almería. Empezamos, bueno, primero gracias por venir, porque eso es el éxito de las jornadas, el que venga la gente a ver todas las cosas que durante mucho tiempo estamos preparando. Tenemos hoy con nosotros a un astronauta que se llama Claude Nicollier, del cual la mayor parte de ustedes seguramente habrá leído ya muchas cosas de su currículum, y en cualquier caso le voy a pasar la palabra al profesor John Beckman, que también es un conferenciante en estas jornadas, que va a hacer la introducción a Claude Nicollier. Gracias por venir. Pues es mi honor y gran placer de presentar a Claude Nicollier, que nos va a hablar de sus propias experiencias en el espacio, y hay muy poca gente que puede hacer eso. Claude es lo que se llama Mission Specialist, es un astronauta de la ESA, de la Agencia Europea Espacial, es suizo, y entró elegido porque es a la vez un piloto y un científico, y él no da más importancia de uno a otro, pero es un científico experimentado y además un piloto. Ha volado 4 veces en el espacio, 4 misiones, 2 de ellas dedicadas al buen funcionamiento del telescopio espacial Hubble. Por lo tanto, la comunidad astronómica está totalmente endeudada a él. Nos va a hablar un poco sobre viajes en el espacio en general, su propia experiencia y naturalmente lo del Hubble. Claude. Muchas gracias, John, y buenas tardes a ustedes. I got to continue in English, and John will be kind enough to translate. It's a great pleasure to be here, and I would like to thank the organizers of this week of astronomical lectures for inviting me here, together with a number of very distinguished astronomers, Professor Giaconi, Professor Canal, Carlos del Toro, and John Beckman himself. I feel very honored to be associated with this program. Claude dice que está muy contento de estar aquí, muy agradecido a los organizadores y de participar con 4 astrofísicos, dice el distinguidos, y seguramente el profesor Giaconi, el profesor Canal, también José Carlos del Toro y yo mismo. I feel a little intimidated because I'm surrounded by well-known and very talented astronomers. And I myself has been trained as an astronomer and worked as an astronomer, but since many, many years, decades in fact, I switched job, I became an astronaut. And as I will talk about Hubble, I will talk a little bit about the astronomy from Hubble, and I want to be sure that I say the right thing, and I'm not so sure that I will. So I will ask the astronomers here to correct me if there is any mistake. Con una modestia indebida, en mi opinión, dice que él se siente un poco incómodo porque está en la presencia de astrónomos distinguidos. Él mismo se considera astrónomo, pero no ha practicado astronomía como tal durante décadas, porque tiene la carrera de astronauta. Va a hablar un poco sobre los resultados del Hubble, y esa es astronomía pura, con lo cual dice que si él comete algún error, que por favor nosotros astrónomos lo corregimos. Eso es totalmente modestia en la vida. Okay, I'm decided to give the title, which is a little bit different from what you got, but the subject is the same, but the title of the presentation is Close Encounters of the Third Kind with the Hubble Space Telescope. And as you know from the movie, Close Encounters of the Third Kind means encounters with contact. Pues va a dar un título un poquito diferente del título formal,
que se ofreció en la lista de charlas, encuentros en la tercera fase, y como ustedes saben, eso implica contactos. Let me say a few words about why Hubble. Why have a telescope in space? The Earth seems to be a logical place to have telescopes, and since centuries we have had telescope on the surface of the Earth. But as you can see from this picture, which is a beautiful picture of the night sky with stars and with comet Hale-Bopp taken a few years ago, it's pretty, but the surface of the Earth is a less than ideal platform for viewing stars or any celestial object. Pues la pregunta, ¿por qué el Hubble? ¿Por qué entrar en el espacio? Parece que la Tierra debe ser adecuada para observar, pero como se ve de esta imagen, es todo muy bonita, pero no tan nítida, y entonces la Tierra no ofrece las condiciones ideales para observar. So it was a dream of astronomers since a very long time, I would say since centuries nearly, to have a telescope in space, outside of the Earth's atmosphere. Ha sido el sueño de siglos de los astrónomos tener un telescopio fuera de la atmósfera, en el espacio. The atmosphere on one hand is filtering a lot of the radiation. It filters all of the ultraviolets, far ultraviolet, it filters a lot of the infrared, it filters of course the very short wavelength X-rays and gamma rays. La atmósfera corta bastante la radiación, la ultravioleta, infrarrojo, rayos X, rayos gamma. And also the atmospheric turbulence is affecting the quality of the pictures you get at the focus of a ground-based telescope. Y la turbulencia afecta el enfoque, la nitidez de las imágenes en un telescopio en el suelo. And we can, to a certain degree now, correct that with so-called adaptative optics, but only for very, very small fields of view. Y el último se puede corregir en principio en la práctica también con óptica adaptativa en los telescopios, pero solamente por campos muy pequeños. Now, as you can imagine, it's a huge challenge to design, build, and exploit a telescope in space. And you can see in the lower right picture a view of the inside of the telescope, which pretty much looks like a ground-based telescope in its overall architecture, with the optical parts on the left-hand side and the instrument part on the right-hand side, and the primary mirror of 2.4 meter diameter, relatively small, but it had to fit in the payload bay of the space shuttle. Se da un esquema de cómo es el telescopio. Tiene una pinta muy similar a un telescopio convencional, es un tubo con óptica, con instrumentos. La óptica a mano izquierda, los instrumentos a mano derecha. Tiene un diámetro de 2,4 metros, que es bastante pequeño, realmente pequeño para un telescopio en la Tierra, pero tenía que encajar dentro del transbordador. Now you can imagine the complexity. You have solar arrays, which of course change the radiation energy of the sun into electrical power, and you have antennas so that you can transmit the data to the ground via relay satellites. You have a very complex attitude pointing system which is able to maintain the telescope pointed with an accuracy of 7,000 of an arcsecond, which is very remarkable. Se ven las antenas para conexión, para enviar las señales al suelo, se ven los paneles solares para la electricidad. No se ve, pero existe ahí un sistema de apuntar con gran precisión, de 7 milésimas de un segundo de arco de precisión de apuntar. Now, the telescope was really the product of the cooperation between NASA and the European Space Agency, so that the telescope observing time is at the disposal of American as well as European astronomers, with about 85% US and 15% or 20% approximately Europe. El telescopio se produjo por una colaboración entre la NASA y la ESA de Europa en proporción de 85 a 15. Los norteamericanos contribuyen 85%, tienen 85% del tiempo disponible.
Now, a few words about my previous careers. I was fortunate to be able to do what I really wanted to do as a child. I wanted to become an astronomer, and after studying physics in Lausanne, astrophysics in Geneva, I became an astronomer and spent a lot of time in mountaintop observatories in Switzerland, as you can see here. Pues al principio estudió en Lausanne y después en Ginebra y podía observar directamente en observatorios en las montañas de su Suiza natal. This was a very modest telescope, only 40 centimeter diameter mirror telescope, but equipped with a photometer, and we were doing stellar photometry work from these mountaintop observatories in Switzerland and also the European Southern Observatory in Chile. Estaba observando con fotometría estelar, un instrumento convencional, el telescopio ahí está pequeño, 40 centímetros, pero también estamos observando en Chile, en la Observatorio Europeo Austral. Now, another segment of my education and career was flying airplanes. I was fortunate enough to be accepted as a pilot in the Swiss Air Force and flew jet airplane, the Swiss Air Force, for 38 years, until 2 years ago. Pues también entró en la Fuerza Aérea Suiza y se formó allí y estaba piloteando, volando en aviones de combate hasta hace 2 años. And also I could fly NASA jets at the NASA Johnson Space Center, which is the space center in the United States devoted to human spaceflight. We had a fleet of small jets that we use for transportation. Y también en el centro NASA de Johnson en Houston, que es el centro para vuelos espaciales de seres humanos, ellos también tienen aviones reactores para prácticas que él podía volar. I was then selected in the first group of ESA astronauts in 1978 and was sent to Houston at the Johnson Space Center 2 years later in 1980. Estaba elegido a la ESA en su primer grupo de astronautas en el año 78 y entró en Houston en el año 80. Now, this is a picture taken from a jet airplane from the Swiss Air Force at 8,000 meters above Switzerland. This was during my last flight as a jet pilot in the Swiss Air Force about 2 years ago. And in a way, for me, this picture shows that when you fly at high altitude with an airplane like this, you are on your way to space. The sky is becoming darker and you have views of the Earth that are not exactly like from space, but it goes in that direction. Pues esta foto se tomó en su último vuelo con la Fuerza Aérea Suiza hace 2 años y demuestra que si estás en un avión así, la vista de la Tierra está a la mitad del camino al espacio, el cielo está más oscuro y las vistas son espectaculares. Okay, let's talk about Hubble now. As I mentioned, I was sent to Johnson Space Center to train on the space shuttle and to eventually be selected for space shuttle flights. It took quite a while. It took 12 years of training at the Johnson Space Center in my first flight, and then my second flight was devoted to the Hubble Space Telescope first maintenance mission. Ahora va a hablar del Hubble. Tardaron 12 años de preparación para seleccionarle por su primera misión espacial, es decir, del año 92, y 2 años después su segunda misión resultó ser la de la reparación del Hubble. After a very lengthy preparation on the ground, manufacture, test, Hubble was finally launched into orbit in April 1990. And you see here a picture of the deployment of Hubble from the space shuttle. You see the robot arm of the space shuttle that just released the telescope. It is free now in space, 600 kilometers altitude, ready to start its scientific work. Esta foto está hecha del transbordador mismo que acaba de dejar libre el telescopio Hubble en abril de 1990, después de su lanzamiento. Se ve el telescopio y el brazo robótico
justo después de soltar el Hubble y dejarlo libre a 600 kilómetros sobre la Tierra. But there was a problem. There was an optical problem with a primary mirror that didn't have exactly the right shape. So on the first servicing mission planned 3.5 years later, it was going to be necessary to install an optical corrector in addition to other maintenance work on the instrument. Pero había un problema notorio de la óptica del espejo primario mal pulido, mal formado, y 3 años después, 3 años y medio después de su lanzamiento, iba a ser necesario una misión no solamente de mantenimiento normal, sino de corregir la óptica. Now I can tell you that one of the happiest days of my professional life was when I was assigned to this first servicing mission of Hubble as an astronomer that had become an astronaut. El día más feliz de su vida profesional fue el día cuando le eligieron para participar en esta misión. Como astrónomo y como astronauta, eso era como cumplir sus sueños. We started to train mainly in the water because this is a good way to train for the microgravity conditions of space. And here you have 2 of my colleagues, Jeff Hoffman on the left and Story Musgrave on the right, training in a large water pool at the Marshall Space Flight Center in Huntsville, inserting model instruments, a wide field and planetary camera, into a model Hubble Space Telescope in the water to simulate weightlessness. Esa es una imagen del proceso de formación de los astronautas para la misión. Se hace bajo el agua esta parte para simular la ausencia de gravedad. 2 de sus colegas se ven allí, están a punto de acoplar una cámara de campo ancho al telescopio, modelos ambos, por debajo del agua. The idea is to train in a very high fidelity environment with models of the telescope, of the payload bay of the shuttle, of the airlock, and of instrument and tools that are exactly like the ones we'll use in space, so that when we are in space, it looks like a training session, except that there are no bubbles and no divers around. La idea es simular al máximo posible con todos los instrumentos, todo el espacio de carga del shuttle, del telescopio mismo, de tal forma que al subir al espacio parece una sesión de formación y nada más, salvo que no hay tantas burbujas. And I can tell you that this works really very well. When I had the opportunity on a later mission to spacewalk, I had the feeling when I was spacewalking that I knew perfectly the environment that I had seen so often in the water. Y eso la funcionó perfectamente. Cuando salió para andar en el espacio, tenían la sensación de familiaridad, que se sabía exactamente lo que estaba haciendo porque lo había hecho antes bajo el agua. This is our spaceship, and this is a very impressive view. Every time I see this picture, I get emotional, because when you walk at night towards your spaceship, it's a team of 7 astronauts, and then you go up the elevator on the left-hand side, then you go on a bridge that gives you access via this white room here to the cockpits. It's a moment when your heart is beating pretty fast. In about 2.5 hours, you're going to go in that 2,000-ton machine up in space. Pues esta es la foto de su nave espacial y no puede nunca ver esta foto sin emocionarse mucho, porque se puede imaginar acercarte a esta nave por la noche, subir por la escalera, por el ascensor, cruzar el puente y entrar en la cámara blanca, después meterse dentro de la nave de 2.000 toneladas y saber que en 2 horas y media vas a estar lanzado al espacio. Now, going to space, the ascent into space is really scary. The ones who say that it is not, they are lying to you, because it's really scary. It's very short, it's only 8.5 minutes. Space is very close. You just have to accelerate to a high velocity so that you stay there.
that velocity is about 8 kilometers per second or 28,000 kilometers an hour. If you are slower, you'll fall back on Earth pretty soon. Un lanzamiento da miedo, realmente da miedo. Si alguien te dice que no, miente. Pero es corto, son 8 minutos y medio, porque solamente hay que acelerar a la velocidad adecuada, que son 8 kilómetros por segundo o 28.000 kilómetros por hora, para llegar y para mantenerse en órbita. Si no llegas a la velocidad adecuada, la nave cae al suelo otra vez. Now I have a short video clip that will show you the first 2 minutes of the ascent into space until separation of the two solid rocket boosters. So you'll have a better idea why it is scary. It is scary, but at the same time it's very exciting because you feel you are part of a big adventure. So there's this mixture of a wonderful feeling of adventure, but scared because things obviously could happen and have unfortunately happened. Va a enseñar un videoclip de 2 minutos, que son los primeros 2 minutos de un lanzamiento, y se puede percibir esta mezcla de temor realmente y emoción fuerte y positiva por lo de la aventura. La aventura es obvia, pero también el temor porque cosas pueden ocurrir, y de hecho cosas trágicas han ocurrido. Okay, fasten your seatbelts because we have a trip into space now. At least the first 2 minutes of it. Abróchense los cinturones de seguridad y Hope it works. al espacio. Looks like we don't have the sound. We don't have the sound, so I'll comment it because it looks like we don't have the sound. It worked before. You see the inside of the cabin, a lot of shaking inside the cabin. This is a roll maneuver shortly after liftoff in order to take the proper plane of the orbit. We need to come on an orbit that has isn't the same plane as the plane of the orbit of the target. This is a view from a small camera on the tank looking down at the coast of Florida, rapidly disappearing behind us. See the 3 hydrogen engines, each developing about 200 tons of thrust, plus the 2 solid rocket boosters that will separate in a few seconds. And here you see one of the boosters taken from a camera on the other booster. They fall down in the ocean and are reused on a later flight. And then the shuttle continues to go up for 6.5 more minutes, for 8.5 minutes total, all the way to space. Intentaré reproducir el comentario. De todas formas, es obvio lo que estaba ocurriendo. Había fotos del movimiento fuerte, vibración fuerte de la tripulación al principio. Después una foto de los motores de hidrógeno y después los 2 cohetes sólidos que se separan después de 2 minutos y se caen juntas al océano para su uso después, y después 6 minutos y medio de vuelo acelerado hasta llegar al espacio. And of course there is a huge contrast between the dynamic of the ascent into space and how quiet it is once the main engine shut down. It's suddenly completely silent and you are floating in the cabin, the sky is completely black, and it's really impressive. Hay un contraste completo entre el ruido y vibración del ascenso y la situación una vez cortado el motor principal. Estás ahí en el espacio flotando con tranquilidad absoluta con un cielo negro. But we had a target for this mission. We had to catch up with Hubble, and the idea is to go on an orbit which is in the same plane as the orbit of the target, which is a Hubble Space Telescope, and we come on a lower orbit, which means faster orbit, and behind it. Pero la tarea es atrapar el Hubble, y para hacer eso tienes que ir en una órbita en el mismo plano
pero al principio por debajo, una órbita más baja, que es por tanto más rápida, y entrar por detrás del telescopio. And we perform maneuvers on the basis of where we see Hubble in the sky using star trackers. We perform maneuvers so that about 48 hours or 2 days after liftoff, we catch up with the telescope and we are together with it. Hacen maniobras con el transbordador utilizando el propio Hubble, su posición en el cielo, para dirigir el transbordador hacia el Hubble. Y después de 48 horas con maniobras llegan al mismo sitio del Hubble. And here we are about 200 meters away from Hubble over the Indian Ocean. We are both, the telescope and us, moving at 8 kilometers per second, so very rapidly, but we approach it very, very slowly in a very controlled manner with a robot arm in the lower part here, ready for the capture of the telescope. Aquí están sobre el Océano Índico, a 200 metros del Hubble, ambos viajando a 8 kilómetros por segundo, pero acercándose muy lentamente, con mucha precaución, y con el brazo robótico que se ve en la parte derecha abajo de la foto, dispuesto para atrapar el Hubble. Here we go. We got Hubble, we captured it, we installed it in the payload bay on a small platform in the back of the payload bay of the shuttle. This view is taken through the aft window of the cockpit of the space shuttle. Ya hemos cogido el Hubble y puesto en su plataforma dentro del transbordador, y la foto está sacada por la ventana trasera del transbordador. It's an impressively large instrument, about 15 meters long, so it would take about the full length of this room, and 4.5 meters in diameter. El instrumento total es muy grande, 50 metros de largo, 15 metros de largo, pero todavía muy largo, puede encajar dentro de este teatro, y 4 metros y medio de diámetro. Now you see the Earth upside down, and the reason we always kept that attitude or orientation was that if you expose anything in space to the deep black space, it becomes very cold. If you expose it to the sun, it becomes very hot. And maintaining always a payload bay to the Earth kept it at a reasonable temperature because of the infrared radiation from the Earth. La orientación es hacia abajo, el telescopio está apuntado hacia la Tierra. La razón es la siguiente, que si apuntas algo al espacio profundo, se enfría mucho. Si apuntas al Sol, se calienta demasiado. Pero a la Tierra se calienta adecuadamente por la radiación infrarroja de la Tierra, la propia Tierra. Now, of course, the mission had as an objective to fix Hubble, not to look at the Earth. But when we were looking at the Earth above us, we had to recognize the countries upside down. This is Madagascar, for instance, upside down. Pues es curioso tener que reconocer los países de la Tierra como boca abajo, y lo que acabo de mostrar es Madagascar boca abajo. We had 5 spacewalks, a total of 5 spacewalks following the capture of the telescope and the installation of the payload bay. And one of the important spacewalk was obviously to install the optical corrector in Hubble. Tenían que salir al espacio 5 veces, una vez que cogido el Hubble, y una de las veces más importantes era para instalar el corrector óptico dentro del telescopio. We also changed the solar rays, which here have been exchanged but not yet deployed. También cambiaron los paneles solares, que en esta foto están ya instalados los nuevos, pero todavía no abierto. Now this picture was taken on the 5th out of these 5 spacewalks. La imagen es de la quinta de esas excursiones dentro del espacio. We are above the northwestern coast of Australia, and you see 2 astronauts with their spacesuits and their tools at the end of the robot arm, and I was bringing them as a robot arm operator to the top of the telescope to work on magnetometers. Se ve la costa noroeste de Australia abajo,
y se ven también dos astronautas en la punta del brazo robótico. Y en este movimiento Claude le estaba llevando, porque él era el operador del brazo robótico en este momento, llevando a la parte de arriba del telescopio para arreglar los magnetómetros. Now the robot arm of the shuttle is like a human arm. It has a shoulder, an elbow and a wrist. And you see here the 1 degree of freedom elbow of the robot arm of the shuttle. Este brazo es como un brazo humano, tiene un hombro, un codo y una muñeca. Y se ve ahí, el ángulo es como el codo del brazo. And Jeff Hoffman, who was on top of the arm, took the next picture with a Hasselblad looking down at us. Esta foto estaba tomada por Jeff Hoffman, un astronauta, hacia ellos, hacia Claude, en su sitio, dentro del transbordador. And you see here again the elbow of the robot arm of the shuttle. Y otra vez, de otra perspectiva, el codo del brazo robótico. And here the cabin where we were. La cabina donde ellos estaban. And you see a bright star in the sky. This is the sun. Sí, esta estrella es el sol. And the background of the sky is completely black. It's blacker than I've ever seen here on Earth. Es la cosa más negra, el cielo es totalmente negro, más negro que nada que ha visto en la Tierra. I always had the feeling that I was seeing the Big Bang after 15 billion years of cooling down of the universe. Tenía la impresión de que estaba mirando directamente a la gran explosión, pero 15 billones de años después del origen, su origen. Or maybe 14 billion, I don't remember. 13,7, realmente, pero no importa. Not only is Hubble a magnificent discovery machine that has been used now for 16 years successfully, but it's also a very beautiful instrument, and I was always very touched by the beauty of Hubble so close to us during that mission. Pues el Hubble es un instrumento de gran eficacia que ha funcionado durante 16 años, pero también es elegante, un instrumento bello. Él siempre estaba muy impresionado por su belleza tan cerca. Look at this picture on the left-hand side. We have an eclipse of the sun by Hubble. The sun is more or less where I put the pointer here, relatively close to the horizon. We are moving along a velocity vector coming out of the screen. Pues esto es un eclipse del Sol por el Hubble. El Sol está detrás del Hubble y en este dibujo el Hubble se está moviendo hacia nosotros, desde la pantalla en dirección hacia nosotros. And this was during the last orbits before we released the telescope. We had to recharge the batteries on board by exposing the solar rays constantly to the sun. Y esta actitud del telescopio así fue porque fue en la última órbita antes de soltar el telescopio de nuevo y estaban recargando las baterías, apuntando los paneles solares siempre al Sol durante la órbita. And at the time this picture on the left was taken, we were flying more or less over the terminator, which is the limit day-night on the surface of the Earth. Estaban en esta foto por encima del terminador, que es la línea que divide, de sombra que divide el día y noche en la Tierra. And the picture on the right was taken about 6 minutes later. We moved more over the dark side of the Earth. The people here on Earth, it's already night for them. They see us as a very bright star moving rapidly in the sky. Y la otra parte, realmente es otra imagen, tomada 6 minutos después, cuando ya están sobre la parte en la sombra, la parte de noche. La gente allí ven el Hubble como una estrella con movimiento rápido en el cielo. And you see the terminator is moving closer to the horizon, and we have a crescent of the Earth becoming thinner and thinner until sunset. El terminador se ha movido relativamente, la parte iluminada parece más fina como el creciente, mientras el Hubble
se mueve en su órbita hacia la noche. It was absolutely beautiful. We never missed looking at this incredible view of the sunset or sunrise. We had the same at sunrise, but in opposite direction. Las salidas del sol y las puestas al sol que corren cada hora y media eran totalmente impresionantes y nunca se cansaron viendo estas cosas. I must say, just this view was worth the year and a half training and the whole trip. Solo esta vista valía la pena, valía 1 año y medio de formación y todo. We released Hubble about 10 days after the liftoff, after 5 successful spacewalks and total success on all the repairs on Hubble. This is the release with the robot arm as we are flying over South Africa. Here you see Cape Town here. Pues después de 10 días soltaron el Hubble, después de 5 excursiones en el espacio, con todas las reparaciones, los arreglos completos con éxito. Se ve el Hubble cerca del brazo robótico, por encima de Sudáfrica. Él nos mostró la ciudad del Cabo, allí en África. Now I had the privilege of being assigned to another Hubble servicing mission, this time not because of an optical problem, but because of an attitude control problem. We have gyroscopes on board Hubble, and 4 out of the 6 gyroscopes were not operational, and the telescope was no longer able to maintain its attitude and do its scientific work. That was in 1999. Esa es su segunda misión para arreglar algo en el Hubble. Esta vez no era la óptica, sino el control de la direccionalidad, de la actitud, a causa del fallo de 4 de los 6 giroscopios necesarios para mantener la direccionalidad del telescopio, con lo cual no estaba funcionando. And this picture was taken at the end of the rendezvous, and I had the feeling I was visiting again a good friend 6 years later. Sí, tenía la impresión que estaba volviendo a visitar un buen amigo después de una ausencia de 6 años. For training for this mission, we used much more advanced techniques, not only the water environment to simulate weightlessness, but we used virtual reality. This is Mike Ford, one of my colleagues, with monitors in front of his eyes, and he sees the stars and the Earth and the telescope and the payload bay, and even his hands. He has special gloves with sensors on his hands, so he sees them in virtual reality in front of his eyes. Bueno, las técnicas de formación mucho más avanzadas 6 años después. Ese es un colega, Mike Fall, y tiene un aparato de realidad virtual que le permite ver las estrellas, ver todo lo que se puede ver desde el espacio, y en las manos sensores para dar la impresión de manipular los aparatos realmente. We lifted off shortly before Christmas 1999, after some delay, and got ready to do the 3 spacewalks of that mission. This was taken in the cabin. We were 7 crew members in a relatively small volume, but in addition we had 4 spacesuits that were floating in the cabin. So it's as if we had been 11 people in a relatively small cabin. Despegaron un poco antes de Navidad, en 99, es una foto de eso. Eran 7 personas en la cabina pequeña, pero también con 4 trajes espaciales flotando allí, como si fueran 11 personas en un espacio tan pequeño. This is my spacesuit here, on the leg of my spacesuit on the right-hand side, and each spacesuit is identified by red markings, and the red chevrons were the sign of my spacesuit. Ese es su traje y se distingue un traje de otro mediante estas franjas con diferentes colores que se ve, el suyo en rojo. And in the background here, this is Steve Smith, one of my colleagues, and myself. In the background we have pockets with all kinds of tools and instruments we were going to use for these spacewalks to fix the telescope. Se ven como bolsas con todas las herramientas que iban a emplear en esta misión.
First spacewalk, exchange of the 6 gyroscopes. So although only 4 had failed, we changed all 6 of them. En la primera excursión en el espacio, el astronauta cambió todos los 6 giroscopios, porque 4 ya no estaban funcionando, pero optaron por cambiar todos los 6. This is a nice picture with one of the spacewalkers on the first spacewalk with a visor down, gold visor down. It's like a fancy sunglass in a way, reflecting the whole environment, including the Earth that you see here, the black space and the payload bay. Eso es una foto de reflexión en el visor que tiene una capa fina de oro, y se ve la Tierra distorsionada por la curvatura del visor, y se ve toda la parte del shuttle donde está la carga útil. And you see the floodlights on both sides of the helmet illuminating the place of work during the night. If you spacewalk for 7 or 8 hours, you go about 5 times around the Earth, so you have 5 days and 5 nights. And during the night you want to continue working, and you illuminate the place of work with these floodlights. Hay 2 focos en ambos lados de la cabeza del astronauta. Esos se enfocan sobre el punto de trabajo. Si estás 7 horas haciendo este trabajo, durante esas 7 horas has dado la vuelta a la Tierra 5 veces, entonces 5 días y 5 noches. Entonces durante la noche también tienes que trabajar, con lo cual esas luces. This is the second spacewalk I did with Mike Foale. We had to exchange the main computer of Hubble, so it was kind of brain surgery on the telescope. Eso es la segunda excursión en el espacio con Mike Foale, cambiando el ordenador principal del telescopio. Es como cirugía cerebral. And here I'm using a power tool like you use in your garage to fix your car. Y está utilizando un útil como uno que se usa para arreglar un coche. The great thing about Hubble is that nearly all the bolts have the same geometry and size. They are hex 7/16 of an inch, so you can use the same power tool with the same socket to dismantle the whole telescope, which we didn't do. Todos los tornillos tienen el mismo formato, el mismo tamaño, hex 7/16 de la pulgada, son todos iguales, y uno puede con una herramienta desmantelar todo el telescopio. De hecho no lo hicieron, pero bueno. A little later with Mike Foale we are exchanging that main computer of Hubble after opening the avionic bay door number 1 on the side of the telescope. Entonces ahí están sustituyendo el ordenador principal del Hubble después de abrir la puerta relevante para sacarla al interior. I'm here in the forefront and I'm just holding myself with one hand at the edge of the door of this avionic bay. Está agarrándose a él mismo al telescopio con esta puerta abierta y flotando. A little later we exchange one of the so-called fine guidance sensor, which is used in the attitude control system of the telescope. Y ahí está sustituyendo un sensor que funciona para guiar el telescopio. This is the old fine guidance sensor, big like a grand piano nearly, stored temporarily on the side of the fuselage of the orbiter, and I'm inserting inside the telescope the new fine guidance sensor. Abajo a la derecha se ve el sensor anterior, antiguo, del tamaño de un piano, un gran piano grande, y él está ahí reponiendo el nuevo, el sustituto. We are 600 kilometers over Australia. You see the color of the Australian desert, the red color. Están a 600 kilómetros sobre Australia, se ve el color del desierto de Australia. And you see the contrast and the variety of the colors. We have Australia. About 2 hours later, we had done a revolution and a half, or a little less than a revolution and a half around the Earth. We were over the Pacific Ocean, finishing the work with a fine guidance sensor exchange.
Y el contraste es increíble. 2 horas después de casi una revolución y media de la Tierra, ahí están sobre el Océano Pacífico terminando el trabajo. Now, for the ones of you who are interested in spacewalking someday, I have some advice to give you. Para los que un día tienen ganas de andar en el espacio, unas reglas. Don't do it if you are claustrophobic. No hacerlo si es claustrofóbico. Stabilize your body to do any useful work. You can never work while you are free floating. You always have to stabilize yourself with your feet or with one hand. No se puede trabajar flotando libremente. Siempre hay que estabilizarse agarrando algo o con los pies o con la mano. Take appropriate measures so as not to let anything go free, because tools, instruments, and astronauts are useless if they are lost in space. Hay que tomar las medidas adecuadas para no dejar nada suelto, porque herramientas, instrumentos y astronautas no sirven para nada si están perdidos en el espacio. If you have a tool and you just leave it there and you do something else on the other side and you expect to see it again, you normally don't see it because it has drifted away. So you have to tether everything. Si dejas una herramienta ahí y haces una cosa y vuelves a buscarla, se ha ido. Lentamente, pero se ha ido. Don't rush, you'll waste time and you might lose control. No hay que hacer las cosas con prisas. Eso pierde el tiempo y puedes perder el control. As opposed to here on Earth, there's no friction, so you tend to easily lose control. If you translate fast and you want to stop, it's very hard, you lose control. No hay fricción, entonces es muy fácil no parar, pensar que puedes frenar un movimiento y no poder hacerlo. Okay, we're ready to release Hubble after, again, successful set of 3 spacewalks to fix the telescope on this mission, December 1999. Nice view as we are flying over the Terminator. We have grappled the telescope with a robot arm. We are ready to release it in space. Están a punto de dejar libre otra vez el Hubble después de una misión exitosa con 3 excursiones al espacio. Están allí sobre el Terminador y están a punto de dejar el Hubble suelto en el espacio. The view is always incredible. Everything lit by the sun is very bright. The rest is very dark, so you have very high contrast images like this one. El contraste de las vistas es increíble, la parte iluminada del sol muy brillante, el resto muy oscuro, entonces el contraste es muy fuerte. Again, this crescent of the Earth in the background, so beautiful. Sí. Otra vez la parte de forma de media luna, creciente de la Tierra, que es increíble. Off we go. Hubble is released and ready to take up its scientific work after successful repair. Está el Hubble ya suelto y listo para trabajar después de su reparación. This was Christmas Day, 25th of December 1999, so we took a picture of the crew with the appropriate hats and dress. El día de Navidad, con el traje apropiado. You know, Christmas is normally the day when you exchange gifts, and we had the feeling of having given a gift to the scientific community with fixing Hubble and have received a wonderful gift, which was the opportunity to perform this mission. Pues es el día de Navidad, el día de regalos. Ellos tenían el sentimiento de haber dado un regalo importante a la comunidad científica después de arreglar Hubble y haber recibido el regalo de la oportunidad de hacerlo. I show some more pictures inside the cabin because this is a very special environment. This picture was taken on my first space flight in '92. This is my commander eating M&Ms or Smarties in the cabin. A nice picture. Entonces ahora va a empezar a mostrar imágenes de ambiente en la cabina. Esa es de su primera misión, el comandante comiendo Smarties en la cabina. This is Marsha Ivins on the left side. I flew with her, and she had long hair, and this is the way long hair behave in space. I did not have that problem myself. Marsha Ivins. Esa es la Marsha Ivins. El cabello largo se porta así en el espacio. Él dice que no tenía este problema.
Now, I don't know who these two people are, but this is on my first mission. I took this picture, but I have no idea who these astronauts are. But they are looking at the Earth through the front windows of the cockpit of the space shuttle. Él sacó esta foto de su primera misión y realmente no se acuerda quiénes son estos astronautas, pero de todas formas están mirando para la Tierra por una ventana en un transbordador. This is Pedro Duque, well-known, very talented Spanish astronaut of the European Space Agency, but of Spanish nationality. I have a lot of respect for him. You have really a good, talented astronaut here in Spain. Pedro Duque. Este es Pedro Duque, un astronauta amigo suyo, español, de la Agencia Espacial Europea, un hombre de gran talento como astronauta. And you have him upside down in the background, but with a spherical volume of water in front. His face is again upside up in this picture and sharp. Esta es una imagen, él está boca abajo, pero por una gota de agua de forma esferoidal se ve la imagen en dirección correcta y muy nítida. And by the way of fluids in space, you can drink tea with chopsticks in space. Se puede tomar el té con palillos en el espacio. This is Don Pettit, an American astronaut. He just prepared tea in this plastic bag. Then he had a big blob of tea at the end here, and he approached it with chopsticks, which have a larger surface than the tip of that container. So the tea, he immediately grabbed the chopsticks and he brought this to his mouth to drink it. Tiene té en la bolsa de plástico con una punta, acercando los palillos que tienen una superficie más grande. El té se adhiere rápidamente a los palillos y puede usar. It's fun, but it's physics at the same time, so you learn a lot of things about physics when you go in space. Es muy divertido, pero también es la física, entonces uno puede aprender mucha física, sí. Very often here on Earth, gravity is hiding a lot of the subtle effects of physics. Aquí en la Tierra la gravedad enmascara los efectos más sutiles de la física a veces. A few views of the Earth. This is the whole Himalaya in one glimpse. Absolutely spectacular. Vistas a la Tierra, es la cordillera Himalaya en una vista. You learn a lot about geography, but also about meteorology being in space. This is a hurricane with a well-known eye at the center. Bueno, también meteorología se puede aprender en el espacio muy bien. Es un huracán con el ojo silencioso en el centro. And as you can all see, this is one in the southern hemisphere because it's turning clockwise. Y como todo el mundo puede saber, eso está sobre el hemisferio sur porque va en sentido del reloj. This is not one picture, of course, but this is the composite picture of the Earth seen at night from space. And brings back a lot of memories because you can see immediately from space that there is life on Earth during the night, but not especially during the day. Eso no es una imagen, es una imagen compuesta de la Tierra por la noche y trae la memoria porque se puede ver enseguida que hay vida en la Tierra durante la noche, pero durante el día no está tan seguro. I remember passing over North Africa, and we could see the whole Mediterranean basin from Spain, the boot of Italy. There was no light in Switzerland, I checked, but there were no, because there are no big cities there. And we could see Cairo at the same time, so from Spain to Egypt, looking from the left to the right. Absolutely spectacular. Tiene una vista desde el norte de África, a la izquierda es España, hasta la ciudad de Cairo, a mano derecha, todo en una vista. Sobre Suiza, donde tenía interés en ver, no se veía mucho porque no hay ciudades muy grandes. Jeff Hoffman, who is an astronomer and myself, tried to take a number of pictures during the night to record the beauty of the night sky. Of course, a picture will never reflect the splendor of the night sky from space, but we tried. Pues Jeff Hoffman, otro astrónomo a bordo, intentó sacar fotos del cielo de noche,
pero ninguna foto puede hacer justicia a lo que se veía. I know you have all recognized that this is Alpha and Beta Centauri, and this is the Southern Cross. Entonces se ven Alpha Centauri, Beta Centauri y la Cruz del Sur. The payload bay of the shuttle was illuminated by the full moon, which was really beautiful. La parte de la carga útil de los transbordadores se iluminó por la luna llena y es estupendamente bella. Here you have the Earth horizon, and you have air glow at about 90 kilometers altitude surrounding the whole Earth. El horizonte de la Tierra se ve y también a una altitud de 90 kilómetros el brillo de la atmósfera, air glow, que da alrededor de toda la atmósfera de la Tierra. Now, if you go to high geomagnetic latitudes, you see aurora as well, close to the magnetic north pole and magnetic south pole of the Earth, and it's really beautiful. This picture I did not take because I was always on low inclination orbits, but one of my friends took this for you. Si vas cerca del polo norte o sur, sobre todo el polo magnético, se puede ver las auroras, que son muy espectaculares. Él mismo no tomó esta foto porque sus órbitas siempre están cerca del Ecuador, pero un amigo de él lo tomó para ustedes. A few pictures taken by Hubble. This is not one picture, but 3 pictures of Saturn, as you can see, and you have, because we're talking about aurora on the south pole of Saturn, recorded in the ultraviolet, which is a wavelength range accessible by Hubble, and superimposed on visible pictures of Saturn taken by Hubble. Son 3 fotos de Saturno desde el Hubble. La parte brillante, el círculo brillante sobre el polo sur son las auroras de Saturno, tomadas en longitud de onda ultravioleta, superpuestas. Esta longitud no se ve desde el suelo y están superpuestas sobre imagen visible del propio Hubble. Study of the star birth and formation of stars in large clouds of hydrogen and dust in our galaxy. Este es un estudio ya famoso de la formación de nuevas estrellas en nubes grandes de hidrógeno y de polvo interestelar en la galaxia, la nebulosa del Águila. Every feature here that looks like a finger pointed upwards is a star in the making. Cada punto que parece un dedo apuntando hacia arriba es una estrella en formación. Study of the late phases of evolution of stars. This is a planetary nebula, the Cat's Eye Nebula. Son estudios de las fases tardías de la evolución de estrellas. Esa es una nebulosa planetaria, el ojo del gato. So the superb features of Hubble are, on one hand, a very high resolution and the accessibility of the ultraviolet portion of the spectrum. Entonces, eso ilustra los dos rasgos principales del Hubble, que es la resolución muy alta, muy fina, y el acceso al ultravioleta. The galaxy Messier 104. La galaxia M104. But you'll hear a lot about galaxies by other speakers in this week. Que dice, pero eso ya hay que esperar durante las otras charlas para aprender más sobre las galaxias. A very interesting cluster of galaxies recorded by Hubble, the galaxy cluster Abell 1689. All of the large yellow patches of light are members of this galactic cluster that is so massive that it distorts the pictures of galaxies located further away, and you have the so-called gravitational lensing effect due to the large mass of this galactic cluster. You have one picture here, distorted picture of a faraway galaxy. The cluster is about 2 billion light years away, but the distorted pictures are of galaxies which are much further away. Ese es un cúmulo de galaxias, Abel 1689, lejos, a 2 mil millones de años luz, y detrás hay galaxias mucho más lejanas, cuya luz se distorsiona por el campo gravitatorio del propio cúmulo de galaxias,
y se ven las imágenes distorsionadas. Se llama el efecto lente gravitatoria. This is the Hubble Ultra Deep Field, the deepest picture ever taken by that telescope. Ese es el campo ultra profundo del Hubble. Es el campo de galaxias más profundo, más lejano tomado en la historia por el telescopio. The faintest galaxies visible on this picture, or at least on the original, are about 10 billion light years away, so we see them as they were 10 billion years in the past, which means reasonably close to the Big Bang. Que esas galaxias tienen distancias, las galaxias más lejanas dentro de esta imagen son de galaxias a una distancia de 10.000 millones de años luz, que implica que lo estamos viendo ahora como eran hace 10.000 millones de años, relativamente cerca de su formación. Now, Hubble is still alive and well and very productive. We hope that there will be another servicing mission in a couple of years from now, but NASA has not decided. But there's already a successor to Hubble, which is being designed now in the United States for a launch, hopefully at about 2012. Pues el Hubble sigue vivo y productivo. Hay esperanzas que se va a renovar por otra misión de servicio dentro de 2 años, aunque la NASA no lo ha decidido. Sin embargo, ya tiene su sucesor previsto y planificado, que es este telescopio James Webb, que se va a lanzar en el año 2012. Larger mirror, about 6 meters diameter, and it will be located far away from the Earth on the L2 Lagrange point of the Sun-Earth system, but a million and a half kilometers away from the Earth, so it will not be serviceable like Hubble is. Es un telescopio de diámetro de 6 metros y van a lanzar a un punto, se llama L2, es un punto de Lagrange, un punto estable en la órbita a 1,2 millones de kilómetros de la Tierra, donde no se va a poder arreglar de la misma manera que el Hubble. Now, this is not Hubble, but just to show you that in parallel with Hubble, we send space probes in the solar system to study the details of planets and satellites in the solar system, like Mars, observed in detail by Mars Express, a ESA spacecraft around Mars. Ya dejando un poco el propio Hubble, pero ilustrando misiones espaciales para aprender cosas de los planetas. Esa es una misión, una prueba espacial de la ESA para ver a Marte Express, Mars Express. Or Cassini-Huygens, again a joint ESA-NASA program studying Saturn, its system of rings and its 35 satellites. Es otra sonda espacial, Cassini-Huygens, una misión también conjunta entre la ESA y la NASA para estudiar Saturno, sus anillos y sus 35 más satélites. We get really stunning pictures from Cassini-Huygens, like this satellite that was, whose picture was taken shortly before Cassini came into orbit around Saturn about a year ago. It's a small satellite of Saturn that's about 200 kilometers in diameter. This is really a nice picture of that satellite. Pues es un satélite Phoebe, un satélite pequeño de Saturno de 20 kilómetros en diámetro, tomado por Cassini antes de entrar en órbita, hace un poco, alrededor de Saturno, hace un año. Now back to Hubble. As I mentioned before, we don't know whether there will be another servicing mission of Hubble. It needs it because we have a problem with batteries and with gyroscopes again, and it will probably cease being functional in about 2 years from now if we don't visit it. This picture was taken on the last servicing mission of Hubble in 2002, and that was maybe the last time we saw Hubble. I hope not, though. Pues no se sabe si habrá otra misión para arreglar el Hubble. Si no se arregla, lo más probable es que dentro de 2 años dejará de ser útil. Esta foto es la última vez que vimos el Hubble, desde la última misión de servicio en el año 2002, y Claude espera sinceramente que no será la última.
There are a lot of mysteries out there. The expert. Hay muchos misterios ahí fuera. Well, this is an artist's view of the solar system seen from Sedna. Planets, maybe 10th planets, much further away than Pluto. Esa es una visión de un artista del sistema solar visto desde Sedna, un cuerpo probablemente del tamaño de un planeta mucho más lejos que Plutón, recién descubierto. I just use this picture to illustrate that statement, but there are many more mysteries than just the subject of this picture. Es una imagen ilustrativa, pero ilustrativa del hecho de que hay muchos misterios por resolver. And this is the last one. We should use all means, including human spaceflight, in order to better understand what is going on. Y debemos utilizar todos los medios que incluyen el enviar al ser humano al espacio para entender realmente lo que pasa. Thank you very much for your attention. Sí. Bueno, preguntas de la audiencia, bienvenidas. Ahora, quien quiera. Y preguntas en inglés son también aceptadas. Pero en español. Hello. When you mentioned that the instruments, if you leave them in the space, that they can drift away, I wonder if there are some determined directions where they can fly away. If you, for example, leave more instruments, will they all go into the same direction? No, the problem is they always go in a random direction, because when you leave, let's say, a tool like this power tool, you leave it there, it will always have a certain drift. You will never be able to leave it so that it flies on exactly the same orbit and you'll find it again in 10 minutes, the same place. There's always a certain drift, but it's random. You don't know what it is, so you'll lose it if you don't pay attention or if you don't tether it. So if you leave another object, it can go in completely another direction? Absolutely, because there's always drifts and it's random. And can you swim in the spaces? Can you go and then go back? Is that possible? No, you can only swim if you have a medium that reacts against your motion, so you cannot swim in space. And this is one of the differences between the water training that we do a lot and being in space. You can swim in the water, but in the training we try never to do that because we know it's not valid in space. Okay, thank you. Intentaré resumir muy rápidamente. La pregunta es si dejas herramientas, una secuencia de herramientas, si todas van en la misma orden, en la misma dirección o no. Y la respuesta es no, porque es imposible dejar una herramienta absolutamente sin movimiento propio. Siempre das un poquito de movimiento en una dirección a otra y eso después se va en la dirección inicial y no sabes a dónde. La segunda pregunta era si es posible nadar efectivamente en el espacio. La respuesta también es no, porque no hay medio. Es la diferencia entre la formación del agua y en el espacio. No hay nada contra qué nadar, con lo cual no se puede nadar. Buenas tardes. Una pregunta menos técnica. Hace muchos años que sigo astronomía y siempre me he preguntado sobre los misterios que usted decía. Pero efectivamente el hombre puede económicamente hablando, o sea, el dinero invertido en la búsqueda de estos misterios puede ser suficiente en estos años para descubrir de verdad muchas cosas que efectivamente
efectivamente de la cual no sabemos todavía nada. O sea, estamos haciendo bastante para descubrir todos estos misterios. Did you follow that? Well, he was saying, from a certain point of view, these mysteries that we were talking about, what are they? Are we doing enough to really investigate the mysteries? But I'm not sure exactly what mysteries he's referring to. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A qué tipo de misterios usted se está refiriendo, por favor? Okay, so he means really technical mysteries about black holes and so on. Is astronomy doing enough really to investigate all those mysterious things? Well, it's hard for me to say whether we're doing enough. I wish we were doing more always, but because it's a field that I personally like very much, and I'm not the only one in this room, obviously. I think that the astronomy is in a very good condition now. We have had a number of large telescopes on the ground, and of course I mentioned the benefit of a telescope in space, but it's obvious that we have a lot of extremely valuable work done by large telescope on the ground, and there are projects of even larger telescope than the 10-meter class we have now on the ground, and the whole scientific community, astronomical community on the ground is doing very well in its projects and investigations. We are understanding processes like black holes at the center of galaxies vastly more now than we did 10 or 20 years ago, not only because of Hubble, but partly because of Hubble. Star formation, what's happening in an area where we have clouds of gas, mainly hydrogen, very bright stars, shock waves and star formation, the morphology of the protostars. We understand this much better now than we did a few decades ago. So I think we're in pretty good shape, but there are still, we discover a lot more things that we don't understand. So the more we understand, the more we discover new issues, new problems. One of the biggest one being the problem of the dark matter. And I'm sure you'll hear much more about this over the next few days. Sorry, it was long. Bueno, por partes. Los astrónomos están haciendo bastante para investigar los misterios. Quizás no suficiente, pero somos nosotros los que más deseamos investigar más. No solamente utilizando telescopios en el espacio, sino muchos telescopios grandes en tierra o están en plan o están funcionando y cada vez con más potencia y telescopios más grandes. Estamos avanzando, por ejemplo, entendemos mucho más ahora lo que son y cómo funcionan los agujeros negros masivos en los centros de las galaxias mucho mejor que hace 20 años. Estamos entendiendo mucho mejor cómo se forman las estrellas, cómo son las protoestrellas, las fases de formación estelar. Y eran los dos ejemplos dados por Claude. Pero también hay que decir que cuanto más se descubre, más cosas surgen por descubrir. Y eso siempre es así en la ciencia. Y entonces, por ejemplo, un misterio muy fuerte actual es cuál es la naturaleza de la materia oscura en el universo. Entonces, no sé si es una respuesta satisfactoria, pero esa es la respuesta de todas formas. Buenas noches. Es un placer, jamás podía pensar que podía hablar con un astronauta. Y siempre me apasionó el tema de la reparación del telescopio espacial Hubble. Lo considero un reto impresionante y quería que me ratificara. Ha comentado que el problema del telescopio espacial Hubble resultó en un tema de pulimento. A la hora de pulirlo hubo un error en el tema de pulirlo. Mi pregunta es, ¿fue a la hora de pulirlo o fue a la hora de colocarlo en su distancia de colocación? Creo recordar que fue por un pequeño error de que lo hicieron entre distintas agencias y cada agencia utilizaba una los milímetros, otros las pulgadas,
y otras a distintas medidas. Fue por ahí, esa es mi pequeña duda que yo tengo al respecto. Y otra pregunta, quería saber, había comentado que en el tema subacuático, cuando usted subió al espacio, le parecía familiar. Mi pregunta es, en un medio subacuático, incluso con traje de mar, ¿usted llega a sentir arriba en el espacio la sensación de temperatura por los cambios bruscos que puede haber de la sombra al sol? ¿Algún tipo de sensación térmica en su interior? Muchas gracias. No. I can answer both of them, but I'll ask you, because you have to answer. The first one was whether the error in the Hubble optics was an error of polishing or of locating the optics. And if, as he believed, it was an error in locating the optics, was it to do with incompatibilities between millimeters and inches and so on? So that was the first question. And the second question, I didn't get entirely, but it was to do with whether you had any sensation of interior temperature when you were training in the water for going to space. And I didn't quite know what he meant by interior temperature. Answer the first one, maybe I'll ask him to repeat the second one. Okay. Yeah, the faulty shape of the primary mirror of Hubble was due to the fact that the mirror was ground using a reference which was somewhat biased. It had been improperly mounted. So it did shape the mirror very precisely, but with a slightly off reference. So the mirror was very precise, but the prescription was not quite correct. La respuesta a la primera parte es que la formación del espejo primario se hizo con gran precisión, pero con una herramienta que no estaba exactamente en su sitio correcto, con lo cual la forma surgió exactamente precisa, pero de una forma muy nítida, pero un poco incorrecta. Can I have a comment? Un comentario es que cualquier persona aficionado a producir espejos hubiera dedicado el esfuerzo a comprobar eso, y eso no se hizo. What I said was any amateur who's ever ground a telescope would have checked this out before. Yes. Yeah, there was a funding problem at the end and they skipped some of the check. Era cuestión de no dedicar un poco de dinero perdona, lo siento mucho, pero no entendimos del todo la segunda parte. Me refería a que en el espacio siempre he entendido que de la sombra al sol hay unos cambios de temperatura bestiales. Indiscutiblemente que el traje pues le aísla, pero él siente algún tipo de sensación térmica si le está dando el sol en la espalda o la sombra en el pecho. Vale. Y creo que el error del espejo era una 15ª parte de un cabello humano, ¿es cierto? Okay. So the second question is, when you go from rapid change of temperature outside, could you notice it inside? Okay, the suit is very thick. It has a lot of layers. So although at sunset there's a rapid change in temperature outside, inside we only feel it slowly. At the end of the orbital night, which lasts only half an hour, I tended to be cold, have cold feet for instance, but not immediately at sunset. It took a while until this happened. En cuanto a la temperatura, aunque el cambio de temperatura externa era muy abrupta en el tiempo, dentro del traje eso se nota muy gradualmente. Después de una noche, la noche de media hora en este caso, él empezó a sentirse frío, sobre todo los dedos y los pies, pero después de media hora de esa noche. He also said, he asked whether this error in the mirror was a 15th the size of a human hair. The error, the grinding error of the mirror was, as far as I remember, 2 micron at the periphery of a 2.4 meter diameter disc. So 2 micron is about 4 times the wavelength, which is of course way off. We try to have about 1/10 the wavelength in maximum error. El error era de 2 micras en el borde del telescopio, que era
20 veces mayor de lo permitido por la longitud de onda a observar. Good afternoon. Well, I'm very excited. I came from Mexico, and I really never think about talking about with such a person like you, like an astronaut. And well, besides that, against every possibility, Mexico do have an astronaut, so everything came possible. So I really want to thank you for coming to these cities, not just the big one in the world. And well, I would like to have a breath and continue my asking. Well, the thing is, in your particular view, which qualities makes you electable for that mission? And your experience in the outer space, how changed your human life, your human perception about the humanity and the world? Thank you. Okay, well, thank you for your... you want to translate in Spanish? Bueno, había unas palabras de nuestra miembro de la audiencia diciendo que era de México y que preguntando opinando que sería interesante para personas de todos los países llegar a ser astronautas y dando las gracias a Claude Nicollier. Y después, más o menos, después la pregunta es dos, ¿cuáles son las calidades necesarias para estar elegido como astronauta? Uno, y dos, ¿cuáles son los cambios de perspectiva sobre la humanidad que ha recibido Claude en consecuencia de su experiencia en el espacio? Well, first of all, thank you for your kind words. Very nice of you. The qualities that I needed, I'm a little hesitant to speak about them because as I have become an astronaut, I have to talk about qualities that I might have. I think you have to believe in it, you have to be patient, you have to be also willing to take risk because it's a risky business. You need to be able to work in a very systematic manner, following checklists and procedures, and be rigorous in your work. This we learn with aviation a lot. But I think the main quality you need to have is believe in it and be patient. Obviously you need to have the proper education and background, that's one of the basic requirements, but it's a long path, and you may get discouraged if you don't really believe in it and don't focus really on the targets, which is to accomplish a mission and be successful. Now, you want to translate that first before I go? Muy breve, sí es importante porque dice que lo más importante es realmente creer mucho en eso, tener paciencia porque el camino es muy largo, necesitas la formación adecuada, eso está claro, una técnica, también necesitas calidad de método para cumplir con gran sistema las tareas, pero sobre todo, y también necesitas ser audaz, es decir, estar dispuesto a correr riesgos porque los hay. Esas son las calidades que menciono. Of course, going to space means an incredible enrichment. I found it a very enriching experience because you get a perception of the Earth and of space which is very unique, which is very global also. For me, one of the changes is I realized how the importance of the global and the long term versus the local. Pues la perspectiva que él ha cogido es una visión de la importancia de ver la Tierra de forma global y a largo plazo, y no de forma local y a corto plazo, viendo cómo acciones a corto plazo afectan la Tierra, y si hay suficientes con muchas personas,
afectando el medio ambiente, por ejemplo, esto afecta gravemente a largo plazo. Él tiene una visión mucho más global y de la importancia de mantener la Tierra para el futuro que tenía antes. Can you describe what it's like to re-enter the Earth's atmosphere and to land the space shuttle? Okay. La pregunta es para Claude describir cómo es reentrar la atmósfera de la Tierra y aterrizar con el shuttle. First of all, the philosophy of the re-entry is from a circular orbit, you give a little braking impulse. You come on the elliptical orbit that will intercept the atmosphere on the other side of the Earth. El primer paso es frenar un poco el shuttle para entrar de una órbita circular a una órbita elíptica, entrar a la atmósfera al otro lado de la Tierra, de donde se frena. Which means that you will re-enter the atmosphere at a very high speed, which is the orbital speed, or even a little higher, because you come toward the perigee of your orbit. Implica que vas a entrar a la atmósfera a muy alta velocidad, la velocidad de órbita un poco más, porque estás cerca del perigeo de la órbita, donde se va más rápidamente. Now, from the deorbit impulse, for a while you still have weightlessness inside the spaceship, but you have to take the proper attitude, which is 40 degrees nose up, in order to brake, to have a braking because of drag in the high layers of the atmosphere, so you don't come to the lower layers at too high a speed, which would cause problems thermally. Pues al principio todavía está en ingravidez, pero hay que mantener una actitud de la nave entrando hacia arriba con la parte delantera hacia arriba a 40 grados para frenar gradualmente, para no llegar a la parte más densa con una velocidad tan alta para provocar choque térmica. And about 20 minutes after the deorbit impulse, you start feeling the G's, but it's very progressive. The way to do it, normally you take a pencil, and normally the pencil more or less stays there and drifts a little bit, but after 20 minutes it starts coming down, so you know you start having G's. That's a very sensitive way to measure it. Después de 20 minutos empiezas a sentir la fuerza de gravedad, pero no directamente, con un lápiz se pone ahí, al principio no se mueve, pero después de 20 minutos, después del impulso, empieza a caerse lentamente abajo. Then after a while the maximum deceleration is a G.5, so you weigh 1.5 times your weights. Y después de un rato la deceleración máxima es 1,5 veces G, entonces uno pesa un 50% más de su peso normal. But I must say, after having been in weightlessness for a week or two, it feels a lot of G's, and it's kind of uncomfortable, although it's only a G.5. Pero después de estar sin gravedad durante una semana o dos, parece mucho más. Es un G,5, pero parece mucho más. And during this phase, if you do a night re-entry, it's very impressive because outside is very hot because of the friction in the atmosphere. And the temperature of the plasma outside is about 1,000 degrees or more, and it's bright red outside, although the temperature remains normal inside. Y si el aterrizaje es durante la noche, es muy impresionante porque la temperatura fuera es de 1000 grados y entonces todo está muy rojo fuera, aunque la temperatura dentro de la cabina es normal. And then again, gradually you transition into a gliding mode. There are no more engines that can be used in the low part of the atmosphere, and you glide to the runway and land manually the spaceship on a 5-kilometer runway at Kennedy Space Center in Florida. Y al final entras de una forma sin motores, planeando poco a poco y se aterriza sin motores en la pista en el centro de Kennedy. Buenas noches. Según ha dicho usted en la conferencia, el Hubble para el 2012 quieren echar otro telescopio espacial. Entonces,
Una vez, ¿eso significa que el Hubble tiene los días contados, digamos? Y si es así, ¿es rentable su recuperación o es mejor dejarlo luego, una vez que acabe su vida útil, dejarlo en el espacio? He said, according to what you said, This telescope will be launched only in 2012, at best, maybe later than that. So if the Hubble Space Telescope stops... Pues el sustituto, el James Webb, no lo van a lanzar hasta el año 2012 de todas formas, con lo cual si el Hubble muere bastante antes, habrá varios años sin nada de este tipo en el espacio, por un lado. Y por otro lado, el James Webb no es un sustituto directo del Hubble, porque es un telescopio infrarrojo, con lo cual incluso si el Hubble fuera su vía útil fuera prorrogada hasta mucho más tarde, son complementarios, con lo cual no hay conflicto entre uno y otro. El ingreso de comestibles, bueno, suben con comida deshidratada, pero las células de fuel que producen electricidad producen también agua como producto. Este agua a 100 litros al día tiene mucha agua, con lo que pueden rehidratar la comida. Y lo comen con un tenedor, realmente. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. Al otro lado viene la otra parte. Well, first of all, for hygiene, there's no shower, there's no sinks, and we use wet towels with liquid soap. So that's the way we wash ourselves. And for the bathroom, we have a bathroom that looks like a bathroom on Earth, but there is an airflow that is replacing gravity. And then whatever we produce is placed in a container that is exposed to the vacuum, so it dries out rapidly. Pues en cuanto al aseo, en cuanto a literalmente asearse, eso se hace no con agua, no con líquidos, sino con toallas mojadas y toallas con solución de jabón, efectivamente. Y el aseo es como un aseo en tierra, pero en vez de gravedad utilizan flujo de aire para atrapar los restos, y estos se ponen en una bolsa y se exponen al vacío y se secan muy rápidamente. Now I can add also that there are a number of valves that you have to operate, and you need to be really careful in the order in which you operate these valves. You could evacuate the cabin through the bathroom. Que hay válvulas que se tienen que operar con esto, y hay que tener muchísimo cuidado, porque es posible vaciar la cabina en vez de solamente vaciar los productos. My question is about the future of human space flight of NASA. There are many plans about returning to Moon and going to Mars, but I do not see that there's very much money, and also I do not see a powerful rocket to lift the payload, the heavy payload that's necessary for it. So what's your personal opinion? Will it be really happen like it's planned or not? La pregunta es, se habla en la NASA de planes de volver a la Luna y volver a Marte, pero aparentemente no hay cohetes con suficiente potencia, no hay inversión de dinero. ¿Qué opina Claude sobre realmente lo que será el futuro? Well, I must say I welcome these plans, because it's exciting to go back to the Moon and stay and use it as a scientific station and go to Mars a few decades later. It's true that right now it's somewhat underfunded, but I think it will happen. It will, but NASA now is tied up with the return of the shuttle to an operational status, which is difficult, and ending the space station assembly, which is not an easy task either. So I think once all of this is completed, in 10 years from now, the exploration program, Moon and Mars, is really going to take off. Claude opina que sí va a ocurrir esos planes. Sí es cierto que, por ejemplo, ahora la NASA tiene
que recupera el propio transportador, que es una cosa muy liosa, y también tiene el compromiso con la Estación Espacial Internacional, que también es un compromiso fuerte, pero probablemente Claude opina que sí, que van a resumir el camino de volver a la Luna, gente pasa bastante tiempo en la Luna, usarla como base científica y un par de décadas más tarde ir a Marte. Another short question. Do you know when yourself will return to space, or if? La pregunta es si Claude sabe cuándo o si él mismo va a volver al espacio. In another life, not in this one. En otra vida, no en esta. En cuanto a la pregunta que te he hecho antes, no quería decir si el Hubble y el James iban a ser uno sustituto del otro, sino, yo sé que son complementarios porque están en distintos sitios, uno y otro, y tienen distinta misión. Lo que me refería es que si el Hubble llega un momento en que llega a su fin de utilidad, ¿sería factible económicamente el recuperarlo o sería mejor dejarlo en el espacio? So he said what he meant by recover was when the Hubble comes to the end of its useful life, will it make any sense, economic sense or any sense, to actually physically recover it, or will it just be let go and drift away? Okay, the plan of NASA is really to perform a controlled deorbit of Hubble at some point in the next 15 years or so. At least that's the intention. Right now we don't have the spacecraft that will automatically dock into the telescope and equipped with a proper thruster in order to perform that, but that's really the plan. NASA will not have a shuttle flight dedicated to bring back Hubble to Earth, nor will NASA just let it fall by itself. La idea, concepto de NASA es devolver el Hubble a la Tierra de una forma controlada con un cohete, pero no vía el transportador. No tiene sentido económico hacerlo vía transportador, pero todavía no existe el cohete adaptado para hacer esto. Es un plan durante 15 años y es la idea, pero es una idea nada más en este momento. Pero no lo van a dejar caer libremente, pero tampoco lo van a recoger de una forma ilesa. Sí, buenas noches. Ha dicho usted que cuando se produce la reentrada de la nave en la atmósfera se producen temperaturas superiores a los 1000 grados. A esa temperatura, sobre todo en la atmósfera, se deben de producir ionización del aire. Y la ionización del aire debe de interferir de alguna manera con las emisiones radiofónicas. ¿Cómo se resuelve eso internamente desde la nave para las comunicaciones con tierra? This is in the re-entry phase, when you heat the air around the spacecraft. This will produce a plasma which interferes with radio transmission. How do you handle that? Okay, this is a very good question. In fact, during the re-entry, the relay satellite being used for communication is behind the orbiter. It's the tracking and data relay satellite, which is over the Pacific. So you have a wake around the space shuttle, but there is no plasma sheath around the tail of the orbiter, so you can transmit via antennas that are located on the shuttle and via a relay satellite which is in the direction of the wake, plasma wake. La idea es que es cierto que en la parte delantera y alrededor de la nave hay un plasma que impide el pasaje de ondas radio, pero hay un hueco detrás donde eso no ocurre. Entonces envían una señal a un satélite de referencia de transmisión de señal detrás y arriba,
y esa a su vez transmite la señal a la Tierra. Eso es cómo lo hace. Voy a ayudar a Claude, que además de una buena persona es un poco tímido, porque les diré que ha venido esta mañana de un largo viaje y ahora mismo tiene aquí su maleta, ha cenado ya. Le tenemos que llevar para Madrid, que va a llegar pues no sé a qué hora, pero muy tarde en coche porque no hay avión, porque mañana muy temprano tiene que coger un vuelo para seguir viajando. Entonces le quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en otras condiciones. Como es tan interesante hablar con él, yo creo que hubiera valido la pena haber alargado un pelín más el turno de palabra, pero aunque él no me ha dicho nada, sé que me va a agradecer mucho el que corte, porque está francamente cansado y le queda todavía un larguísimo viaje y una larguísima noche. A vosotros gracias por haber venido y nada, ya sabéis que todos los días a partir de lunes a las 20:30 horas aquí en el Apolo, cada día una conferencia interesante nueva. Muchas gracias.